Ndiyabulela ku-program director. Ndizocela ukubulisa kakhulu. Okokuqala kwizithwalandwe zezwe lakokwethu. Thanda uqala ngibulise kuNkosi uDambuhle. Unkosi walapha eBidwi egameni likaKristu. Amen. Ndibulise futhi kakhulu ngokuzithoba kuNkosi Dlovukazi Nkosi ubheka abantu eziqholisini. Kulapho ke ikhaba yami khona liphuma khona. Onibona khazimla kanje. Uyazi into yokuba niphuma kwezazandla. Amen. Ngokuyukhula ke ingcaphu siyazinaba. Siyazinaba ingcaphu. Uthi ubone into yokuba inene lento nguwe iyaphila. Ubona ngengcaphu ezizinabayo. Ndizibona ke sendizalo kuNkosi uSinodumo. Ndiyambulisa kakhulu wasendubunyeni. Ngaba kofaku ke uNkosi ubheka abantu ngokwafaku uNkosi uSinodumo. Ndiyambulisa kakhulu eNdlovukazi ngokuzithoba egameni likaKristu. Amen. Ndibulise kakhulu njengoba ndithi ingcambu ziyanaba. Oko ndahlangana naye umntwana omhle endimazisayo ngoku, ndasikelela into inye. Ukhona uphawu olulodwa oluthetha into enkulu nentsokotho leyo. Uphawu lwe-humility, into okuthiwa yintobeko. Ndibulisa uNkosi uDamzinzo eMchongo. Amen. Uyandisikelela kakhulu lo tata njalo xa ndimbona. Amen. Andifiki ke ekhaya ndingahambanga kulaa mhlaba. Hallelujah. Ndithi noma ndiyathandaza ndizibone sendimkhankanyile emthandazweni. Amen. Thina bantu siyazibeka iinkosi zethu. Kumyalelo lowo esawunikwa nguThixo wethu. Sakube simazile sibuyele kuThixo wethu. Kwakuye ukuzazi. Sikhumbula nemiyalelo sitsho sihambe ngayo. Amen. Ndivulele phambili ndibulise our chief apostle uTata uNomagumba egameni likaKristu. Ndibulise i-500 yonke bangcwele. Bonke abapostile, bonke abaprofeti, bonke abavangeli, bonke abefundisi, i-leaders zenkonzo ezikhona apha.
ndibulisa isizwe sakwethu siphele otata izidwetsha zakwesi sizwe senkosi uDalubuhle esithe thandalala apha ngenxa yenhliziyo yazo encanelwe ukwazi uThixo ophilayo, nezidwetshakazi omama onozala bekhona kule ndawo belindele ukuva nokwazi inzulu ngoThixo wamazulu. Egameni likaKristu ndibulisile lonke ibandla. Amen. Enyanisweni bangcwele amaxesha asephangekile, nathi ke sizozama ukwenza sigqabhisa. Amen. Ndizothi kancinci ndingandibuya umva kodwa ndisiya phambili ngokuthi ndithabathele kwintetho yangephezolo. Ngephezolo sike sakhankanya into ethi ingaba asilahlekangana, silahlekile. Masibone phi uba silahlekile. Masiqale kule ndawo eyona ilula ukuthi siziqonde ngayo uba silahlekile. Mna njengobona kula program lathi nguThamsanqa noVunywa, nguNhlane, uMkhondwana, uJuda, uGqarha eliphezulu, ubhalela emphikathweni, uqhubekeke. La magama ndiwabizayo ngamagama wamadoda noma okhokho babo. Njengoba ubiza lozalelo nalozalelo nalozalelo uqhubeke. Ngumnombo ke lowo. Ithi ke ngokulento njengoba sithetha ndalala apha sahlukahlukene ngalento kuthiwa zisiduko, abanye bathi zizibongo. Kangaba sizilanda sonke, sizilanda sihambe siyoma emva, noba unguFaku, noba unguKhwalo, noba ungubani, kodwa lento noba ungumZulu, noba ungumXhosa, noba ungumSwati, noba ungumNdebele, izohamba lento yokuzilanda kwakho iyothi khakhe ngonguni. Ithi ke ngokulentetho ingaba ababantu esisizwe siloluphi na uhlanga, ngoba xa usithi ngumXhosa, ubuXhosa noba intwethu ngumXhosa ayilohlanga. Yilento sithi ngawasemzini yiclan. ubuXhosa ayilohlanga olulo, ngutata omkhulu wakho, ligama lakhe uXhosa. Noba ungumZulu, ubuZulu obu ayilohlanga olulo, ngutata omkhulu wakho obe enguZulu. Njengoko sazi ukuthi unyana kantu unguni uzale lamadoda omane, nkulu uXhosa, uZulu, uze uSwazi beNdebele. Apho siyakhona ithi asilahlekangana. Masenze lo mzekelo. Xa ngaba ufundisa onyana bakho isithethe nesiko amabambe ngalo, ngoba ndifuna ukuxelela into, uba ngaba umzi awunasithethe awunasiko ayinguwo lowo. Awukho umzongenasiko nomzongenasithethe. Kha into ezoshiyana iloba yekokuba lithini elisiko lalomzi. Xa ndisithi lithini, lililona liyaphila
liyaphikisana okanye liyokhana noba liyalahlekisa. Nansi iphathi ipoint endiyakuyo. Uba ngaba Nkosi kakhulu. Nkosi. Masithi nakuNguni, ingabe uNguni ebenganikeza izithethe ezahlukeneyo konyana bakhe, anikeza amasiko ahlukeneyo konyana bakhe? Ayikho indoda engenza lokho. Ayikho indoda engathi xa isenza isiko ithi wena elakhonali. Ithethe ukuthi uba ngaba ngoku kuzothi kwabantwana bakhe sifumane ngoku benamasiko ohlukeneyo, ithi lento batheni? Utsho nini? Futhi nami ndivumelana na. Uba ngaba ke ngokusonke singonyana bakabani? BakaNguni, abe amasiko wethu engafani. Masivumelaneni ke mawethu uba sifathule ehlathini silahlekile ngoba uba wethu mnye bekufanele isiko lethu linye. Ngoba uNguni isiko abe elenza nesithethe abe enaso ebesamkele kuyise uNtu. Ngoba noba uthi singamaNguni awukandenelisa okandiwezi, ngoba uNguni ligama lomuntu noba lotata omkhulu wethu. Ebengubani? Ebeloluphi uhlanga uyise kaNguni? Umuntu lo ebeloluphi uhlanga? Ngoba xa sothi singamaNguni sibiza ntoni futhi? Ikle ake sizila. Yile nto ke ngokwesithi yibuyambo make silande ingcambu zethu. Somba sizifumane ke sikhangele nendalo uba inanto ithethayo nabantu basithi, ngoba ngasifuna uzazi ngoku. Ngoba uba sizazanga sizumazi uThixo wethu esifanele ukumkhonza. Ngoba lento ingumntu into edalela ukunqula, njengoko bendishilo ngezolo, ayikwazi ukuhlala inganquli. Izonqula noba liqilikisha xa ingayazi uba befana inqule bani. Izonqula noba sisiqithi xa ingayazi emayinquli, ngoba lento engumntu into edalela ukunqula ayihlali inganquli. Xa ngaba ke ngokusilahlekile sofumana sinqule noba yintoni. Idinga ke ngona into ke sithini? Ke sibuyele embo sizifuna uba singobani. Ndicela ke sifunde la ncwadi besifundile ngezolo. Incwadi yeGenesis isahluko 25. Siqale from verse 21 ke sihle nayo nje kancinci. Ngoba lento isiganga ke kufuneka siyifumanile apha njengoba ngoku sisiya ezibhalweni. Kufuneka siyihenge on ke ngokulanda ke siyibambe kanjeya. Leyo basivumelene basitheni silahlekile. Ndicela sivumelene sonke ndive amadoda engqina lo silahlekile. Then ke ngoba ke siyibambe kanjeya lelo hleka ke sibuye ke ngoku size kule esencwadini yomlomo obovu ke sikhangele uba yona ithini, ngoba nakuyo kukhona imbida abataka ekhoyo. Imbida abataka nansi. Uthi xa uyifunda le ncwadi uzoyifunde le ncwadi ngoba ayifundi. Usho uyifunda ngoku uyiqale ekuqaleni uyophuma ekugqibeleni yagqibeka ilula gqidla ncwadi. Xa uyiqale ekuqaleni usiza na uzofumana apha le ncwadi ibhalelwe abantu abathile, ibhalelwe isizwe esithile, ingqalene nabantu abathile. Lo Thixo uthethwa ngaye apha nguThixo othi nguThixo wabantu abathile, akanguye uThixo wabathile. Mandikwenzele lo mzekelo. Uthi kwiDuteronomy iinhlanga
inyanga zonke eziphansi kwelanga okukuthi eziphezu komhlaba ndazinikela komoya besibhakabhaka ukuthi sikhonze omoya besibhakabhaka sithi Thixo kwabomoya okukuthi kwidemoni kwimimoya engendawo xa ithi imimoya esibhakabhaka le ndawo bathi xa bethetha abashumayeli bathe emkhathini athi kodwa ngikhethe uSirayeli ukuthi abe sisizwe sami nakasa akhonze mna Thixo wamazulu nomhlaba ndodwa. Ngoku uma ngaba mna andinguye umSirayeli ndingenaphi apha? Ndathi ubani wothi novunywa ayikuthetha into ze-Old Testament uthi uKristu xa ethuma abafundi bakhe kwincwadi kaMateyu chapter 10 uthi hambani nishumayele nithi ubukumkani busemnyango abese bayalela ningayi ezidolophini zenhlanga ningangeni nakwidolophi zamaSamariya. Ndikweze kule ndawo yamaSamariya uthatha kwathetha ngezizwe ezibini apha njoshwangathela ke so that kasithetha ngamaSamariya siyazi basithetha ngantoni. Khona abantu abaneutral ababizwa ngoba ngamakhaladi noma people of color kwezinye indawo. Aba bantu baphume phakathi kwabantu ababini noma phakathi kwenhlanga ezimbini, baphume phakathi komuntu onsundu nomlungu. Kwazo kwakhona ke ngoku this is neutral race. Kuthiwa ke ngoku umzekelo xa kusithiwa ezibhalweni chapter 4 incwadi kaYohane, yabona ke xa sithetha mawethu ndike ndayithi izolo aba ndisikelelekile kakhulu madoda bakusikelelwa into encinci. Ukhona umfana othe xa ngapha kwentente wathi kum wathi ndiyacela uzuke ube nexesha lokuthi ukubize ufune ireply ukuthi umuntu uve ntoni futhi ke nombuzo abuze kanti ininzi lento ifutha apha ngaphakathi ayivileyo umphefumulo wakho ingcinayo. Sibu xa kusithiwa intombi yomSamariya yahlangana noKristu ngasemthonjeni, amaSamariya sisizwe sabantu bakwaIsrayeli ababesekuthinjweni eBhabheli. Noba xa abantu bakwaIsrayeli babesekuthinjweni eBhabheli, iintombi zabo zathathwa ngenkani ngamaBhabheli aze alala nazo. Kwathi kusuka kwabe kuphuma into engengombhabheli engengomSirayeli kodwa phakathi nendawo. Kwafika ixesha lokuthi uThixo makakhulule aba bantu ezweni lokuthinjwa. Xa besendleleni bebuyela kwaIsrayeli, kwanyanzeleka into yoba namadoda amakhulu ayawazi umyalo. Kwamiswa kwathiwa bandla khanime khona into efuneka siyilungisile, ngoba seziyazibona injonga zeJerusalem sezivelile, zesixeko besidiliziwe sathinjwa thina kuso. Make silungise le ndawo. Wayethe uThixo wethu singendiselani nenhlanga, ngoba uba sithe sendiselana nenhlanga loo nto yoba lishwangusha azasigalekise. Senza ntoni ewe kangesendiselane namaBhabheli kodwa kube besithimbile bezenzela unothanda? Kwavela ngokwabantwana bazelwe zintombi zethu. Senzani madoda, ngoba ngeke singene nesikizeli nje ezweni loThixo wethu ebene siyalele ncingwa kuba singayenzi loo nto. Wathi madoda, nansi into emayenzeke. uMesiya siyamazi uyeza. Imeko yaba bantu yosonjululwa nguye akufika. Thina into masiyenze la mhlaba kaSamari ubulikomkhulu lawaIsrayeli ebelidume ngonkulu izithixo, izuthixo bebuyasohlwaya kanje, masibanike la mhlaba. Sithi sabe sibanike la mhlaba
kokhiwe udonga phakathi kwethu nabo kube kwi-borders kumisa umyalelo ngcingwa bangaze bathi cakatha apho futhi nathi singaze sithi cakatha ngapho imeko yenu yosonjulo Mesiya Mhlofi yilento ithi intombi yomSamari asinabudlelwani kaloku thina namaJuda nje iphinde ithi intombi yomSamari siyayazi uMesiya uyeza akufika nguyo yosixelela uba masenze ntoni thina ngoba wethu umcimbi kuthiwe waziwa nguye yayiseso sizathu ngamakhaladi la epha intombi khaladikazi ngamanye amagama lentombi yayihlangana nabanye noKristu emthonjeni now masifumane ke ngokusilandela indaba ukuze simazi uba yena lebehlangana nale ntombi emthonjeni bekuthe kasifundele tata noma soyifumene Genesis tata wami chapter 25 Amen. From verse 21 Sizaqala ke phaya ku verse 21 iGenesis isahloko seka 25 apho ithi isihloko phaya enhlako 19 ukuzalwa kuka Esau noYakobi nobutsha babo. Verse 21 wathandaza uIsaki kuThixo mayela nomkakhe ngokuba ebengazali wathandazeka uThixo wamitha uRebeka umkakhe batyhalana abantwana embilinini wakhe wathi ukuba kunjalo yini na ukuba ndibe nje waya kubuza kuThixo wathi uThixo kuye zimbini iintlanga esizalweni sakho kuya kwahluka zizwe zibini esiswini sakho esinye somelele ngaphezulu kwesinye omkhulu uya kukhonza omncinci qhubeka yazaliseka ke imihla yakhe yokuzala nako ingamawele esizalweni sakhe laphuma elokuqala lingqombela lonke liphela njengengubo exhodi balithiya igama elingu Esau emveni koko kwaphuma umninawe wakhe isandla sakhe sibambe esithendeni sika Esau bamthiya igama elinguYakobi uIsaki wayeminyaka 60 ezelwe enkosi ke tata ukuzalwa kwabo enkosi tata ndifuna sigale ezindawo zimbalwa apha sizodlula uRebeka okokuqala akatholi bantwana ithi wayengatholi inzala elidlolo umyeni wakhe uIsaki unyana kaAbraham wathandaza kuThixo ukuthi maka azithwale uRebeka eneneni uThixo wawuva umthandazo kaIsaki wakhulelwa uRebeka ekhulelweni kwakhe ithi kwaba khona ingcuba kaxaka balwa abantwana apha embilini ngaphakathi ekulweni kwabantwana yathi le ndoda ngenxaba ibingayanga ukukhohlela esingeni izekukhulelwe lo mfazi ibiye kuThixo yakuyela kuye yathi Thixo ebengakhulelwa ngoku ndikuthandazile wakhulelwa kodwa ngokuzofa kwenzeka ntoni Thixo wathi ke phendula uThixo mamela izizwe ezibini inhlanga ezimbini ezohlukeneyo zisembilini wakhe ziyalwa and ziyoba khona ubutshaba phakathi kolunye uhlanga nolunye uhlanga yaqala ke ngokule njengomnqa waqhubeka uThixo wathi ebenzizaliwe omdala kufanele babe likhoboka lomncinci akhonza omncinci okokuthi abe likhoboka lakhe lafika usuku lazaliseka lokuthi bazalwa abantwana ithi wazalwa okuqala waphuma engqombela
sithi ke esiXhosa sidala sesitshe sisifundayo kanti ithi sidala ebomvu andithi ebomvu exhonti ngathi unenwele zebhokwe ifumane lento izimcacele kakuhle futhi xa uqhubeka nayo ngexesha uIsake ufuneka into yokuba makasithathe la ntsikelelo weyinikwe ngubani nguyise uAbraham ngoba lento intsikelelo into edluliswayo ifana nomyalo utata udlulisa umyalo kunyalo tata okanye nesiko awugcini unyalo xa esaluphela dlulisele naye kunyalo awugcini unyalo xa esaluphela naye dlulisele kunyalo yile nto ke sidiye ndathanda xa sivumelana uba silahlekile ngoba ithi le nto uba ngabe ungune benesiko nomyalo wawudlulisela konyalo kutheni bona sebedlulisa into ezahlukeneyo nje ngoku kufike ixesha lento kokuba laa nto yayinikwe uIsake nguAbraham ayidlulise ngoba uyazibona uba waluphele senorhatyazo emehlweni kodwa unento embhidileyo ngoba phaa engqondweni yakhe uthi kaloku inkulu yiyo le fanele uba ndiyinikeze apho inkulu iyafana nje mamela khona umahluko phakathi kwenkulu nantoni endlalifa inkulu ayondla ifa sizofika ke kwezo ndawo kodwa kulena indawo yabona xa kufike uba makadlulisa intsikele ilifa labakhonzi bakathixo wena urhatyazo emehlweni uyayazi oko kukuthini kukuthi wayengazitholi into zikathixo umkhulu wayesengaziboni kahle into zikathixo oburhatyazo babuphaa kumoya olurhatyazo emehlweni lalisalathi urhatyazo oluphaa kumoya longaziqiqi izinto zikaspirit kanti unkosikazi wakhe uRebeka uthe kwa wathi jonga ngentetha sawuzingela lo uyokwenza njani uIsa uEsa lo waziwa ezinyana omdala nguIsa uyozingela uleqa imivundla pha ukuze apheke ile nyamakazi ayenze mnandi ayise kuyise mamela ndixelele utheni kufuneka aqala umphekele ukutya omnandi yabona ibike honwaba umkhulu inhliziyo yakhe yamnandi yaxhwayita inhliziyo yomuntu omdala inhliziyo yomuntu omdala ikhwayite mfowethu ibike yaxhwayita iyaqwela yenza njani iyaqonqotha khupha izinto ezifihliweyo xa ngabe ingaxhwayitanga angasikelela nje ayiyeke hafu ibhekile kodwa ibike yaxhwayita uzoqonqotha kwanto khona imfihlelo ke kumxhwayitiseni ifana noba ibike walila inyembezi imihla ngemihla uzokhupha i-opposite and nala opposite uzoyiqonqotha opposite yentsikelelo ke sisiqalekiso sidlule ke kuloo ndawo athi asozibento yo lo mazwi nansi ke ngoku uthi uRebeka ngentetha saleqa imivundlu esa khalisa Yakobo ibambe ibhokwe apha esibayeni yiqhele le bhokwe ngoba into yokuqala esiyifunayo kuyo sisikhumba funeka ntoni le bhokwe uzova ngathi yabizwa sawuza isikhumba wathi mntanam kaloku ibhokwe isesendle yombatha isikhumba sayo wena ondiva seqina kuloo ndawo kwafuneka uba makombathe isikhumba santoni sebhokwe kuphekwa inyama buswe bani kuIsake uIsake akasadini ngamehlo uthi ke ngoku inene ampampathe ubambe sisikhumba ndithi uba uyeva ubolobu intoni yibhokwe le
inkulu Ndona inkulu iboyo inkulu boyo Taba lenkulu ebeyibona njengenkulu beyinento linoboyo inoboya bebhoko uzava ngathi yabiza then athi nene nguye uEsau lo kodwa ilizwi elika Yakobi kodwa nanto nizoyenza kwabukutya uhlesiphundu kuphekwa nguRibeka uqobo lwakhe ungasaphekwa ngamali nangiyakobi wathi ayi Esau dla ngokupheka kodwa excel namhlanje ampambathi enguye ivoice le uYakobi nje athi nene ilizwi lelika Yakobi kodwa ububoya ngubani uEsau wenza njani uThixo Isaka wasikelela wasithetha zonke insikelelo nanku umbuzo wami ngoba ubeva umama abangolwesine besithi liqhophololo lomfazi uRibeka ngoba webinsikelelo kubani osikelelayo kubani osikelelayo Thixo uThixo osikelelayo kubani osikelelayo insikelelo isuka kuThixo yabanje isitana nakumbuzo ukhona isela elingagobhoza lebele uThixo likhona iqhophololo elingakhatha